Welcome to this session on PID Controller Fundamentals. This is a topic in the field of control systems engineering, and the objective of this session is to familiarize you with what is PID, explaining you the fundamentals of PID, what are the configurations, how can you tune a PID for yourselves, and by the end of this session, you would be able to identify when to use what configuration of PID sensors, how can you fundamentally apply a PID sensor in your own system. So starting with coining the term PID, what does it mean? So it's nothing but a proportional integral derivative controller. It might sound complex, but it's rather simple if you understand the fundamental working. So what is a PID controller? For any system, you have an expected output or rather a set point. So for example, here we have the target as 60, which is our set point value, and the preset value, which is the actual value, which is the value that your system currently is providing. So for any system that we have, we can represent it is an input system and an output, which is called a transfer function, the ratio of output to input, right? So any system tries to reach the preset value here, which is 60 degree, and the target is 60 degrees, and the current preset value is 45 degrees. So when our system is subjected to any input, the value would increase from 0 degrees to 60 degree, and it will keep on increasing until it reaches the set point. But this is in the this is in an ideal situation where your system is perfect, lossless, and stable. So your output won't increase from your set point value. But in the real world, it's not easy to achieve a steady state output. Steady state meaning your output is in the minds of your expectation. To give you an analogy, you have an air conditioner at your home. So what happens is you set a temperature of, let's say, 22 degrees Celsius. So the air conditioner tries to reach the ambient temperature inside your room to 22 degrees Celsius, but it cannot effectively maintain 22 degrees Celsius as consistent. So a system that is called an on-off system, which we'll discuss in the further discussions of this session. So it uses something called an on-off controller. That means you have a baseline value of 22 degrees Celsius. So your input tries to reach 22 degrees Celsius, means your air conditioner is running till your system reaches 22 degrees Celsius. Then it's going to go below 22 degrees Celsius. After crossing your set point value, your system will turn off. So now the temperature is, let's say, 20 degrees Celsius. So now your air conditioner is off. It will let the value reach 22 degrees Celsius once again. And as the value is above 22 degrees Celsius, which means is not to your set point value, so your system will start once again to go to the set point. So what happens is your system keeps oscillating to reach the set point value, but it necessarily cannot reach the set point value. This causes unnecessary power consumption in the case of an air conditioner, where the air conditioner has to continuously turn on and off and on and off. This system is efficient, but it is not uh, what's ideal. So for that, a controller such as a PID controller is used. So to just coin the terms proportional. So look at the current error, which means how far off are we in proportional to the set point value. Taking the same analogy as the air conditioner, where your set point value is 22 degrees Celsius and your current room temperature is 24 degrees Celsius. So there's a delta, there's a difference of 2 degrees Celsius. So that is the proportionality. So your current value, that is 24 degrees Celsius, has to be decreased by 2 degrees Celsius in order to reach your set point value. So that says how far off are we, right? An integral controller. So let's say your air conditioner has been running for 30 minutes and your system is continuously oscillating across 22 degrees Celsius. It goes to 21, then it goes to 23, then it goes to 24, 20, and something like that. So it continues to oscillate about 22 degrees Celsius.
So the integral system or the integral part of the controller would accumulate the past errors. For how long have you been oscillating? And due to this summation of errors, the eventually your system would reach 22 degrees Celsius. Why? Because the margin of error each time is subtracted. So once your system has gone up to 23 degrees Celsius, right? Let's say your previous value was 20 degrees Celsius. So that error is accumulated on and on and on to make your system reach 22 degrees Celsius. Then derivative controller, it predicts the future, right? As we know the term derivative, rate of change of something with respect to something. So a best example is acceleration. Acceleration is rate of change of velocity with respect to time. So that is del v by del t. So that is what derivative means, rate of change of something with respect to something. So we are calculating the slope. This is a diagram, or this is let's say a system level diagram of your PID, or you can call it as a mathematical model, right? So this is our set point value, that is your desired value, and this is your output y of t. So the input is r of t and your output is y of t, right? Your y of t is measured by a sensor. That measured value is subtracted from your set point value, and that produces an error signal e of t. Then it's fed to the PID controller algorithm to produce a control input, that is u of t. So you're not feeding the actual input, you are feeding the input minus the measured value, that is a error, and that errored signal is being processed on, and then it forms a signal called u of t, and then it's finally provided to your actual system to give you a desired output, right? So the controller is continuously comparing the set point with respect to the actual output, that is y of t. So r of t is continuously being compared to y of t, and according to that an error signal is generated, and then depending on the magnitude and direction of that error, your input is then your input is adjusted in accordance to your error to provide a bounded input to your system, which leads to a stable output. So what are we solving? So PID is used in real world applications all around you. So as I said, room temperature. So in air conditioners, some formation of PID sensor is used. So the set point is 22 degrees Celsius and your preset value is 18 degrees Celsius. Preset means the current value, what my ambient room temperature currently is. So it's 18 degrees Celsius. So your system would generate an action, that is increase the heater power, right? You want to heat up the system to 22 degrees Celsius from 18 degrees Celsius. So when this value would go, let's say beyond 18, 22 degrees Celsius, that is 25 or 26 degrees Celsius, your system would generate an output that would say, stop the heater. The system here in accordance is PID controller. Your controller would generate a signal that would tell your system to turn off the heater. So the applications of PID go in the field of automobile engineering as well, in cruise control. Then for robotics, there is drone altitude measurement and robotic arm. So for a drone altitude measurement, when you start up your drone, you want your drone to hover at a set height. So when your drone is set above or below this height, which is measured by a proximity sensor, so then it will tell your drone to go higher or lower. So here your set point is 50 meters and your actual so your drone is at 45 meters and your preset point is 50 meters. So your drone has to go higher 5 meters to maintain that point. So that's what the drone would do. It would try to maintain the height of 45 meters. So this is what the graph here is, a response, right? So here our preset value is 1, and this is something called a step response. So this is step response essentially means the output of a system when it is subjected to a step input. So what is a step input?
So a step input is a unit step input, as we often call it, is an system or is a signal that starts at zero and tends to infinity with the magnitude 1. So this is my zero plane, right? This is my y-axis. So as I give an input, the input would reach the value 1 and then it would have the value 1. So that is what is being said here by the dotted line. That is the set point value. That is our target, right? So the mathematical formula for proportional controllers, right? We know that when we say something is changing in accordance to something, that is, for example, distance is equals to velocity into time. So here your distance is directly proportional to time, and the proportionality constant that tells that this is the proportionality of distance and time is velocity. So at a constant velocity, let's say 5 meter per second, your as your time changes, the similar change would be observed in your distance covered. So mathematical formula for u of t. Remember, this is the formula for u of t. U of t is the signal generated by a controller depending on your error signal, the magnitude and the direction. That is the polarity of your error signal. So u of t changes in proportional to e of t with a proportionality constant of kp. This is just an easy mnemonic for proportional constant, so that is Kp. So what is the effect of Kp on a system, right? So these are the points given. So blue system has a very low proportionality constant. The green system has a medium proportionality constant, and the red system has a very high proportional constant. So the properties, or let's just say advantages of proportional system or a proportional controller is the response of the system is very fast. The system is very sensitive. The sensitivity of the system is very high. So if the input is changing about the set point, the value or the correction signal would be applied very fast. So that is what is being said to here. The response is instant to any error. The bigger the error, the stronger the push. So from the red graph, we can say that our system is initially at the point 0. So from 0, it has to reach 1. So an initial push is required to the system. So once your system crosses the 1 line or the set point line, your controller would be given a signal that the system has overshooted or system has gone away from your set point. So this is the magnitude. So assuming this is a value as such as 1.3, right? The value of the signal at this point is 1.3. So that is the error signal generated. And in accordance to that error signal that is multiplied with your high Kp value, so that signal is given an opposite magnitude change. So for this point, your error would be negative as your current value is greater than your preset value. So a correction in opposite direction is made. So here your system response is reducing to 1. Then once again your system's current value, that is preset value, is less than your set point value. So the magnitude of correction is positive. So the positive correction value is applied here. So you can see the slope of the line is increasing. Once again, it's something closer to 1, but as the error is 0, so no correction is implied. So the system once again reduces and it doesn't quite reach the set point value, but it has come close to settling. So here from the response, you can take off that your output is never reaching 1. It crosses 1 multiple times, but it never reaches 1 or it never stays at 1. So this sort of system is said when your steady state error remains.
That means at t tends to infinity, your system hasn't reached 1 or hasn't reached your set point value. So that is the limitation of the PI controller, or sorry, that is the limitation of proportional controller, that is the P controller, that your steady state error would always remain. No matter how high your KP value is, your system would never reach your set point value. So, in order to have something that reaches the set point value, the integral controller was created, right? So, we know the formula of integration. So, here the error signal is integrated. The curve of error signal, that is the red, that is portrayed by the red dotted line here, the error is accumulated. So, a graph of error is something like this. So your system eventually accumulates or sums all of these error values from t tends to 0 to t tends to infinity. This leads your system to reach the set point value, right? So what this means is that at t equals to infinity or t tends to infinity, at infinite time, your system would reach your set point value. This means that your system response is very slow because it takes infinite time to reach your set point value. But here, margin of error is never, here there is no error. What I mean by that is, here your system is never going to overshoot, right? As we observed in the proportional controller, the system for a very high KP value would overshoot from your set point value and would oscillate about your set point. But for an integral controller, it would never oscillate. It has a very slow response that just leads to it reaching the set point value, but at a very long time. So you can see the advantages of an integral controller are eliminate steady state error entirely. So your system would reach the set point value that you desire, but the limitations are it is slow. It takes time to reach, as I said, in an infinite time લાગે છે one ને પહોંચવા માટે. તો infinite time ideally આપણી પાસે હોય નહીં. We don't have infinite time. So integral controller have very slow response. And if the error persists for a long time, right? अगर let's once again air conditioner ની વાત કરીએ. તો ઇફ તમારું જે એર કન્ડિશનર છે એ બહુ જ ધીમે રૂમ ઠંડો કરે છે, અગર તમારે 22 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે સેટ કરેલું અને તમારું રૂમ ટેમ્પરેચર 27 ડિગ્રી ઓર 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, તો અને તમારા એસીને 2-3 કલાક લાગે છે 22 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પહોંચતા, તો એ સિસ્ટમ બહુ સ્લો છે, બહુ ઇનએફિશિયન્ટ છે અને અનડિઝાયરેબલ છે. Like, you do not require infinite time, or you ideally don't want to wait for infinite time to reach to your set point. So we have the derivative controller. This changes the rate, right? So we know when we differentiate something, example here is my blue line, right? Look at the blue line. So the blue line is differentiated. અગર હું આ લાઈનનું differentiation કરું at any point from 0 to 1.5 here, તો મને એ લાઈનનો સ્લોપ મળશે. અગ્રી વિથ ઇટ ઓર નોટ? જે લાઈન મારી છે એ લાઈનને ઓર લાઈનને હું એક ફંક્શનની તરીકે ટ્રીટ કરું, આ લાઈનને હું એઝ અ ફંક્શન ટ્રીટ કરીશ, તો આ ફંક્શનનું હું ડિફરન્સિએશન કરું, સો એ મને આ ફંક્શનનો સ્લોપ આપશે. Or we can say rate of change of output with respect to error signal. So that is what here is given. So rate of change of u of t. U of t is output of my controller, remember. And rate of change of output with respect to change in input, right? તો મારી error signal ની change ના respect માં મારું output થોડા factor થી change થશે. That is KD, and this is how a derivative controller is implied. So you need not use differentiation. અગર તમે તમારું input change ને બહુ small assume કરો, assuming E of t is very for small and dt is very small, you can replace this by delta of E of t upon delta of t. So તમે તમારી current error value એને તમારી past error value, so at t
T1 and T2. You are comparing your error value at T1 with your error value at T2, and that would give you some magnitude and direction here, which is being multiplied by a KD value, that is your direction value, which will give you an rate of change of output. So depending on your rate of change of output, you can tell that okay, મારું rate of change of output અત્યારે બહુ હાઈ છે, because at 1 મારો સ્લોપ હજુ બહુ હાઈ છે, તો એ સ્લોપને મારે ચેન્જ કરવાનો છે. તો ઇક્વલ મેગ્નિટ્યુડમાં મારો સ્લોપ ચેન્જ થયું આ પોઈન્ટ ઉપર, રાઈટ. તો આ આપણે ખાલી પ્રપોર્શનલ કંટ્રોલર યુઝ કર્યું હતું ફોર ધ બ્લુ લાઇન, કે જે ફોરએવર ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ સુધી ઓસિલેટ જ કર્યા કરશે, રાઈટ. બટ એઝ અહીંયા આપણને દેખાય છે કે સેમ વસ્તુ જ્યારે હું પી અને ડી, રાઈટ, જે આપણા ઇન્ટિગ્રલ કંટ્રોલર અને ઇન્ટિગ્રલ એન્ડ પ્રપોર્શનલ એન્ડ ડેરિવેટિવ કંટ્રોલર છે, એ છે ને ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટિગ્રલ કંટ્રોલર કોઈ દિવસ એકલા યુઝ નહીં થાય, રાઈટ. You will never use only an integral controller or only a derivative controller. You will always use a combination of proportional and integral, or a proportional and derivative, or just a proportional controller. A proportional controller becomes an on-off controller, or the combination of three of them, that is a proportional integral derivative, or PID, right? So your response is smoothed out, right? Your output still would never reach steady state. એ અહીંયા ઓસિલેટ કરતું રહેશે, પણ એ ઓસિલેશનને જલ્દી પહોંચશે, એના સ્ટેડી સ્ટેટને જલ્દી પહોંચશે. કેમ? તમે એવરી પોઈન્ટ ઉપર રેટ ઓફ ચેન્જના હિસાબથી ચેન્જ કરો છો. એટલે અહીંયા મારો સ્લોપ બહુ હાઈ છે, હાઈ છે, હાઈ છે, પણ એ મારા સેટ પોઈન્ટની નજીક આવતું જાય છે. તો જેમ જેમ એ મારા સેટ પોઈન્ટની નજીક આવશે ને, હું મારા સ્લોપને ઓછું કરવાનું ચાલુ કરી દઈશ. તો near my set point, મારું output has very minute change, or it is not visible to the naked eye, but it would continuously still oscillate. So oscillation is damped, right? તમે જ્યારે તમારા વ્હીકલમાં ડાઉનહિલ જઈ રહ્યા છો, મતલબ ઢાળ ઉતરી રહ્યા છો તમે, તો તમે એક અમુક અમાઉન્ટની બ્રેક આપતા રહેશો એક સેટ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ, કે જેમ જેમ તમે શું કહેવાય નજીક આવી રહ્યા છો સ્લોપના એન્ડની, તમે ધીરે ધીરે બ્રેક આપતા રહેશો કે તમારી કાર કે તમારું વ્હીકલ બહુ સ્પીડમાં ના નીકળે, રાઈટ. So that is a similar thing. Proportional, or rather a derivative controller is the brake for your system here, right? It slowly dampens the system response. તો તમારા ઓસિલેશન તો થવાના જ છે, પણ એ સ્પીડના અકોર્ડન્સમાં ચેન્જ થશે. તો આમાં યુ કેન સી ઓવરશૂટ. આપણે કોઈ દિવસ વનને બહુ હાઈ મેગ્નિટ્યુડથી ક્રોસ નથી કરી કાઢ્યું, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ સેન્સિટિવ, મતલબ it predicts where the error is going, મતલબ એનો સ્લોપ પ્રિડિક્ટ કર્યો. સ્લોપ મતલબ ફ્યુચર પ્રિડિક્ટ કર્યું. અગર મારી પાસે કોઈ લાઈનનો સ્લોપ છે, તો હું એ સ્લોપના રિસ્પોન્સમાં હું એ લાઈનની ફ્યુચર વેલ્યુને પ્રિડિક્ટ કરી શકીશ. તો મને ખબર છે કે આગળ અગર એ વેલ્યુ વધારે આવવાની છે, તો હું મારી એરર સિગ્નલને ઓલરેડી કંઈક ચેન્જ કરી કાઢીશ, તો મારું જે આઉટપુટ છે એ લિમિટમાં રહે, રાઈટ. બટ ઇફ યોર સેન્સર ઇઝ ટુ નોઇઝી, અગર તમારા સેન્સરમાં બહુ નોઇઝ આવે છે, ઓર તમારું સેન્સરનું આઉટપુટ સરખું નથી આવતું, તો યોર ડેરિવેટિવ કંટ્રોલર will not be able to control the spikes. Okay. So coming to that, how does all of this work together? So this is the scenario. So proportional controller once again is a push, right? It would push your value about set point. Then there is integral. Integral will help your system reach steady state. So જે oscillations છે એ oscillations ને control કરશે. અને derivative controller તમારું overshoot ને ઓછું કરશે. Right. So you can see this here. Right. See how when you have the output which is subjected here to the system, તો આ પોઈન્ટમાં you can see your proportional, integral and derivative term together. So the white line is the summation of all of these. Blue dotted line, matlab the white line is the summation of proportional, integral and derivative. Here you can see that the u of t, that is your white line, is being controlled by the summation of proportional term, integral term and the derivative term. So your output at
t equals to 0 was 0, then your output has to reach 1, right? So now your output increases from 0 to 1. So this high change is given by proportionality constant. Then ensures, then your derivative controller, the carry term ensures કે તમારું આઉટપુટ તમારા સ્ટેડી સ્ટેટની બહાર ના જતું રહે, અને ઇન્ટિગ્રલ ટર્મ એન્શ્યોર કરશે કે તમારી જે એરર છે એ આફ્ટર અ સર્ટન ટાઈમ ઇન્ટરવલ ઝીરો થઈ જાય. તો યુ કેન સી એટ ધીસ પોઈન્ટ યોર ટોટલ આઉટપુટ યુ ઓફ ટી હેઝ રીચ સ્ટેડી સ્ટેટ. 0.65 ને તમારા આઉટપુટે રીચ કરી કાઢ્યું, રાઈટ? તો તમારું ઇન્ટિગ્રલ, પ્રપોર્શનલ અને ડેરિવેટિવ વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ થઈ. સો વન્સ યુ હેવ રીચ ધીસ પોઈન્ટ સ્ટેડી સ્ટેટ, તમારી સિસ્ટમ સ્ટેબલ થઈ ગઈ છે. યોર આઉટપુટ ઇઝ as you expected, right? So this is how they work together. All of them are summed together. So kp into error, ki into integration of error, and kd into differentiation of error. So this is the present value, this is the past. So integral માં તમને past errors accumulate થતી જાય છે, and kd માં તમે future ની error ને predict કરીને એના respect માં કોઈ decision લઈ રહ્યા છો. Response of the graph, no control. So if you have no control, right, તમે PID નથી યુઝ કરતા, તો first thing તમારા system is very unlikely to reach to steady state, right? Your rise time is very slow, depending તમે કેટલું subject input આપ્યું છે, તમારી system કેવી છે એના ઉપર change થશે. Overshoot નથી થતું, that is one thing. Your system would never overshoot or oscillate નહીં કરે infinitely. બટ તમારી સિસ્ટમ કોઈ દિવસ 1 ને રીચ જ નથી કરી. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે વેન એટ t equals to 0 મારું આઉટપુટ 0 છે, પણ એ ધીરે 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 રાઇઝ કરી રહ્યું છે, પણ રાઇઝ કરીને એ સેટલ થઈ ગયું 0.6 ની અબાઉટ, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ ઇન્ક્રીઝિંગ બિયોન્ડ 0.6. અનકન્ટ્રોલ્ડ છે, ઓપન લૂપ કંટ્રોલ, કે આઉટપુટ છે અને ઇનપુટ છે, આઉટપુટ અને ઇનપુટ ની વચ્ચે કોઈ ફીડબેક નથી. ઇનપુટ આઉટપુટના રિસ્પેક્ટમાં ચેન્જ નથી થઈ રહ્યું, આઉટપુટ જસ્ટ એની મેતે વધતું જાય છે. When you have proportional only controller, you can see steady state error is there. Overshoot બી થઈ રહ્યું છે, પણ શું આપણું સિસ્ટમ આપણા એક્સપેક્ટેશનની નજીક છે, દેટ ઇઝ આપણી સેટ પોઈન્ટ વેલ્યુ 1 છે, આપણું આઉટપુટ કન્સિસ્ટન્ટલી એના નજીક રહ્યું છે, એન્ડ સિસ્ટમ એકદમ ફાસ્ટ 1 ની અબાઉટ પહોંચી ગઈ. રિલેટિવ ટુ નો કંટ્રોલ કેટલું ધીમે 0.6 સુધી રાઇઝ થયું, પણ યોર પ્રપોર્શનલ કંટ્રોલર ગેવ અ ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ, કે જેમાં તમે સિસ્ટમ 1 ની અબાઉટ નજીક પહોંચી ગઈ. બટ સ્ટેડી સ્ટેટ એરર રહી છે અને એક ઓવરશૂટ વેલ્યુ થઈ છે, રાઈટ? સો યોર એડવાન્ટેજ ઇઝ ફાસ્ટ રાઇઝ. તમે સિસ્ટમ ફટાફટ પહોંચી જશે આઉટપુટની નજીક ઓર ઇનપુટની નજીક, બટ ઓવરશૂટ થયું અને એરર તો રહી. So when you use a PI controller, તો તમે જોઈ શકો છો your output is fast, right? તમારું આઉટપુટ ફાસ્ટ ઉપર પહોંચી ગયું, બટ સ્ટીલ ઓવરશૂટ તો અહીંયા બી રહ્યો. બટ આપણે એક વસ્તુ સોલ્વ કરી કે આપણું જે સ્ટેડી સ્ટેટ એરર છે એ એરર આપણે એલિમિનેટ કરી કાઢી. You can see your system has reached the set point 1 and it's oscillated, but it oscillated for a very little time. So you have used a combination of proportional and integral controller to eliminate the error, right? આ ત્રણ આપણી વેલ્યુ છે, સ્ટેડી સ્ટેટ, રાઇઝ ટાઈમ અને ઓવરશૂટ. સો વિધાઉટ કંટ્રોલની સિસ્ટમમાં સ્ટેડી સ્ટેટ એરર બી વધારે છે, રાઇઝ ટાઈમ બી ધીમો છે, પણ ઓવરશૂટ નથી. પણ હવે આપણે સિસ્ટમને ફાસ્ટ કરવી છે, તો ફાસ્ટ કર્યું આપણે તો આપણને ઓવરશૂટ મળ્યું અને એરર બી ઓછી થઈ ગઈ આપણી. 40% ની આર એરર ઇઝ જસ્ટ 15%. So then we work on solving the steady state error. Steady state error આપણે સોલ્વ કરી, રાઈટ? આપણો સિસ્ટમનો રિસ્પોન્સ આપણે ફાસ્ટ કર્યો, તો સિસ્ટમનો રિસ્પોન્સ ઇઝ ફાસ્ટ. Your steady state error is eliminated. Now what remains is overshoot. So overshoot ને આપણે રિમેન કરી, overshoot ને આપણે હટાવવા માટે આપણે ડેરિવેટિવ વાપરીએ, તો શું કે આપણું સેટલિંગ ટાઈમ, એટલે ઓવરશૂટ તો અહીંયા થયું જ નથી, બરાબર? આપણી સિસ્ટમ 1 ને કોઈ દિવસ ક્રોસ નથી કરી રહી. આ સિસ્ટમ રિમેન્સ નિયર 1, બટ ડેરિવેટિવ અને પ્રપોર્શનલનું કોમ્બિનેશન વાપર્યું, ઇન્ટિગ્રલ નથી. તો શું થશે? સ્ટેડી સ્ટેટ એરર આપણી રહેશે, તો 10% સ્ટેડી સ્ટેટ એરર રહી, રાઈટ? પણ આપણી સિસ્ટમ ફાસ્ટ છે અને ઓવરશૂટ નથી. તો નાવ વી યુઝ ધ બેસ્ટ ઓફ ઓલ ધ વર્લ્ડ. સો દેટ ઇઝ અ પ્રપોર્શનલ, ઇન્ટિગ્રલ એન્ડ ડેરિવેટિવ કંટ્રોલર.
જેમાં આપણે ત્રણેય વસ્તુ આપણું સ્ટેડી સ્ટેટ એરર, રિસ્પોન્સ ટાઈમ અને ઓવરશૂટ આપણે એ બધાને એક લિમિટમાં રાખ્યા છે. તો આપણું રિસ્પોન્સ સિસ્ટમનું ફાસ્ટ છે અને આ ઓવરશૂટની જે પીક થઈ છે એ પીક બહુ જ સ્મોલ છે કમ્પેર ટુ ધ પાસ્ટ સ્લાઇડ્સ. એ બહુ જ સ્મોલ છે. તો ડ્યુ ટુ ધેટ આપણું સિસ્ટમનું જે રિસ્પોન્સ છે એ બાઇન્ડેડ છે અને પછી આપણી સ્ટેડી સ્ટેટ એરર રિમૂવ થઈ ગઈ. તો આપણી સિસ્ટમ જલ્દી 0 to 1 પહોંચી, 1 થી થોડી આગળ ગઈ પણ પછી ધીરે ધીરે એ 1 ને નજીક આવી ગઈ ઓર 1 જ થઈ ગઈ. તો પ્રપોર્શનલ ઇન્ટિગ્રલ ડેરિવેટિવ કંટ્રોલરનો એડવાન્ટેજ એ જ છે કે જ્યારે તમે પીઆઈ અને ડી નું કોમ્બિનેશન વાપરો છો તો તમારું સિસ્ટમ ફાસ્ટ થાય છે. દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ પ્રપોર્શનાલિટી કંટ્રોલર. તમારા સિસ્ટમમાં એરર નથી રહેતી. દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ઇન્ટિગ્રલ કંટ્રોલર. એન્ડ તમારા સિસ્ટમનું ઓવરશૂટ એટલે તમારી વેલ્યુ જે છે ને એ ઇન્ફાઇનેટલી ઓસિલેટ નહીં કરે, આમ વધાર ઓછી નહીં થતા કરે. It would have minimal overshoot. That is due to derivative controller. So we are using best of all the three worlds. So this is a real-time response comparison side by side. So there is no control. So no control, your rise time is slow, overshoot is none, your steady state error is large, and effectiveness is poor. Then you use just a proportional controller. તો ખાલી પ્રપોર્શનલ કંટ્રોલરમાં તમારું સિસ્ટમ ફાસ્ટ છે, યોર ઓવરશૂટ ઇઝ મીડિયમ મોડરેટ એન્ડ તમારું ઇનપુટ રિસ્પોન્સ ઓર તમારું આઉટપુટ ઇફેક્ટિવનેસ તમે કીધું સો ઇટ્સ ફેર. But then you move to PI and PD controller, so it has a good response. You can just go through the other factors. Your rise time is medium and your overshoot is high, but your error is zero. Then for PD controller, your output rise time is fast, your overshoot is low, and there is a small error. So that's a good response. So real world application of PID, as we discussed earlier, are for car cruise controls, your oven or air conditioning systems, your drone altitude measurement, your robotic arms, and your water tank levels. સો ટ્યુનિંગ પીઆઈડી કંટ્રોલર્સ. હવે આપણે વાત તો કરી કાઢી કે પીઆઈડી વાપરવાનું. પીઆઈડી ની અંદર કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, કેપી, કેઆઈ અને કેડી જે તમે સેટ કરી શકો તમારી રીતે. તો એને સેટ કેવી રીતે કરવાનું, રાઈટ? સો એનો કોઈ એક પર્ટિક્યુલર રૂલ નથી કે તમે એ રૂલ ફોલો કરીને જ કરો, રાઈટ? There are multiple ways on how you can tune your PID controllers. One way is if તમને MATLAB અને Simulink આવડે છે તો તમે તમારું જે બી સિસ્ટમ છે ઓર તમારો રોબોટ છે ફોર ધ કેસ ઓફ સ્પેક્ટેટ, તો તમે તમારા રોબોટનું એક ટ્રાન્સફર ફંક્શન ક્રિએટ કરો ઇન સિમ્યુલિંક. ધેન એને તમે રન કરશો ને તો તમને MATLAB ઓર સિમ્યુલિંકનું જે ટૂલ છે એ કેપીકેઆઈ અને કેડીની અમુક વેલ્યુઝ કાઢીને આપશે that are ideal. They will consider the real world losses, they will consider the real world friction and everything, and you will get some values જેને તમારે moderate changes કરવા પડશે. પણ that is one way to get your system to that is one way to get your PID controller tuned. But with respect to robotics, now as I'm coordinating self-balancing robot, I will give you an analogy with self-balancing robot. તો જ્યારે આપણે રોબોટને બેલેન્સ કરાવવાનું છે તો ઇનિશિયલી what's the trick that we use to tune the PID controller is initially you put a very high proportionality constant, right? તમે proportional constant ને એક particular value આપી દો, let's say 50. તો તમે 50 આપી દે and then you run your robot. તો એ રોબોટ છે ને તમારું આમ oscillate કરતો રહેશે. Your robot will just continuously vibrate at one place, right? તો એ વાઇબ્રેશનને તમારે ડેમ્પ કરવાના છે. તમે વાઇબ્રેશન ડેમ્પિંગ માટે શું કરો? થોડુંક વેલ્યુમાં કેડી વધારો એન્ડ ધેન યુ રન યોર રોબોટ વન્સ અગેન. તો તમારા ડેમ્પિંગ ઓછું થઈ જશે, રાઈટ? પણ તમારું રોબોટ એક સાઈડ ટિલ્ટ થઈને પડી જશે ઓર એક સાઈડ ટિલ્ટ થઈને ઇટ વિલ રન ઓફ ટુ ધેટ એરિયા. સો યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ધેટ. સો એનો મતલબ શું થયું કે તમે તમારું ઇનપુટનું રિસ્પોન્સ ડેમ્પ કરી કાઢ્યું, પણ એ છે ને હજુ નાનું 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 ઓસિલેટ કરે છે. ઇટ હેઝ સમ સ્ટેડી સ્ટેટ એરર લેફ્ટ. સો એટ ધેટ પોઈન્ટ KI ને તમે લાસ્ટમાં ઇન્ક્રીઝ કરો, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વન ટેકનિક ધેટ વી યુઝ એટ અ પર્સનલ લેવલ. PID ટ્યુન કરવાનું કોઈ એવું સ્પેસિફિક લો નથી કે તમે આવી રીતે ટ્રેન કરો. There are generally two ways. You use a tool that is MATLAB Simulink, or it's a hit and try, right? That is trial and error. You manually tune, increase P until it oscillates, then add integral to stop the error, and then add D to dampen. Right? We use a sort of somewhat different trick. We do oscillations. We are as the coordinators who are working with self-balancing robots. We
how we tuned our PID controller was we increased the P until we got oscillations, then we damped those oscillations, and then we removed the error. So that is one thing that we used. So that is how you can tune your PID controller, right? So this is somewhat an interactive example of PID controller. So મારા system નું response output આવું છે, that is the blue solid line. હવે મારે એમાં steady state error ને less than 1% કરવાની છે, મારે overshoot ઓછું કરવાનું છે, અને મારે stable settling point કરવાનો છે, right? So as I explained to you earlier, હું મારું PID ને હું મારા P ને એક વેલ્યુ સુધી રાખીશ તો અમારી સિસ્ટમ છે ને 1 ની અબાઉટ ઓસિલેટ કરતી રહે. સો લેટ્સ સે ધ સેટ પોઈન્ટ વેલ્યુ ફોર મી હિયર ઇઝ 7.1, રાઈટ? એના પછી હું ડેરિવેટિવ થી એને થોડું ડેમ્પ કરીશ, રાઈટ? સો મેં ડેમ્પ કરી મારું ઓવરશૂટ મેં મિનિમાઇઝ કર્યું, પણ મારી એરર હજુ છે, રાઈટ? સો સિમિલરલી હું હવે ઇન્ટિગ્રલને વધારીશ, તો મારું ઇન્ટિગ્રલથી ધીરે 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 મારી સ્ટેડી સ્ટેટ એરર રિમૂવ થઈ ગઈ. યુ કેન સી મારું સિસ્ટમ સ્ટેબલ થઈ ગયું ઇન લેસ દેન 3.5 સેકન્ડ્સ. માય સ્ટેડી સ્ટેટ એરર ઇઝ લેસ, બટ મારું ઓવરશૂટ લિમિટ નથી થયું. હવે ઓવરશૂટ લિમિટ કરવા આપણે શું કરતા હતા? આપણે ડેરિવેટિવને વધારતા હતા, રાઈટ? તો તમે ડેરિવેટિવને વધારો, પણ યુ કેન સી આફ્ટર અ વાઇલ મારું સિસ્ટમ થોડું અનસ્ટેબલ થઈ ગયું છે, તો ડેરિવેટિવને હું પાછું થોડું ઓછું કરી કાઢીશ. બટ ઓવરશૂટને બીજું શું ઇફેક્ટ કરે છે, દેટ ઇઝ માય કેપી. તો હું કેપીને થોડું ઓછું કરી કાઢીશ કે મારું ઓવરશૂટ ઓછું થઈ જાય. સો આ સિસ્ટમ મારી છે, તો આ સિસ્ટમ ઇઝ સમવોટ સ્ટેબલ, રાઈટ? મારો રાઇઝ ટાઈમ ઇઝ 0.1 સેકન્ડ, તો મારું સિસ્ટમ રિસ્પોન્સ ફાસ્ટ છે. મારું ઓવરશૂટ ઇઝ જસ્ટ 9%, સો દેટ ઇઝ લેસ દેન 10% દેટ આઈ વોન્ટ હિયર. મારી સ્ટેડી સ્ટેટ એરર તો 0 થઈ ગઈ છે, એન્ડ મારું સેટલિંગ ટાઈમ ઇઝ ઓલ્સો 2.25 seconds. So that is some interactive simulation that I just showed. Once again, I will show you. You can do the method that was given to here as well. That was given in the slides. કે તમે proportionality ને વધારો, right? Then તમે integral થી error kill કરી કાઢો, right? And then તમે system ને damp કરો. So you see, this method also works. હું KP ને થોડું વધારું, right? So this is what we call a hit and trial method. કે તમે જસ્ટ આને ટ્રાય કરો, તમે હિટ એન્ડ ટ્રાય કરતા રહો, અને તમને તમારા આઈડિયલ રિક્વાયર્ડ વેલ્યુઝ મળી જશે, રાઈટ? એવરી ટાઈમ યુ ગેટ સમ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ. આમાં મારો રાઇઝ ટાઈમ ફાસ્ટ છે, પણ મારો ઓવરશૂટ પહેલા કરતા થોડો ઓછો થયો, બટ મારો સેટલિંગ ટાઈમ થોડો વધારે થઈ ગયો, રાઈટ? સો આવી રીતે તમે ઇન્ટરેક્ટિવલી કરી શકો છો, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન વે ટુ સેટ ટ્યુન યોર PID રિસ્પોન્સ. So summary and takeaways for your PID controllers. There are three components now, P, I, and D. So once again, as discussed, તમારું જે proportional છે એ ફાસ્ટ એક્ટ કરશે, તમારું ઇન્ટિગ્રલ છે એ ફાસ્ટનેસમાં એરર ઓછી કરી કાઢશે, અને ડેરિવેટિવ છે એ તમારા ફ્યુચર ઓર રેટ ઓફ ચેન્જના હિસાબથી તમારા પી ને ડેમ્પ કરશે. તો તમારું પી જે એકદમ ઉપર જાય પછી એકદમ નીચે આવી જાય એવું નહીં થાય, એ થોડું ઉપર જશે, થોડું નીચે આવશે, પછી સેટલ થઈ જશે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ હાઉ PID વુડ વર્ક ટુગેધર, રાઈટ? હવે કોમન સ્ટ્રેટેજીસ તમે ખાલી પ્રપોર્શનલ ઇન્ટિગ્રલ વાપરી શકો છો. તો જ્યારે તમને એકદમ ફાસ્ટ અને કંટ્રોલ્ડ ઇનપુટ નથી, કંટ્રોલ્ડ આઉટપુટ નથી જોઈતું, તમારે ખાલી સ્ટેડી સ્ટેટ એરર રિમૂવ કરવી છે અને એ જલ્દી કરવી છે, તો તમે પી અને આઈ વાપરો, તો તમારી એરર રિમૂવ થઈ જશે અને ફાસ્ટ આઉટપુટ આવશે, પણ ઓવરશૂટનો માર્જિન વધારે રહેશે. કાં તો તમે PD કંટ્રોલર વાપરો, જેમાં તમારું સિસ્ટમ ફાસ્ટ એક વેલ્યુ પર પહોંચી જશે, પણ એ તમારા સેટ પોઈન્ટથી ઓલવેઝ ઓછું હશે, તો એરર ઓલવેઝ રહેશે. અને તમે PID વાપરો, તો PID યુઝ કરવું ઇઝ અ લિટલ ડિફિકલ્ટ, કારણ કે યુ હેવ 3 પેરામીટર્સ that you have to adjust, that are KP, KI and KD, right? Proportional gain, integral gain and derivative gain. You have all these three values to account for. તો એ કેસમાં તમને એ ટ્યુન કરવું અઘરું પડશે, બટ વેન ધ ટ્યુનિંગ ઇઝ ડન કરેક્ટલી, your system would be much stable, much better, and it would respond much better to your inputs. So those are the takeaways. So now trade-off, there is no perfect setting. You would always have to choose between speed, overshoot and stability, right? When we use PID, ત્યારે આપણે ઓવરશૂટની સાથે એડજસ્ટ કરીએ છીએ, આપણા સિસ્ટમમાં ઓવરશૂટ થાય છે જ, તો વી આર એડજસ્ટિંગ વિથ ધ ઓવરશૂટ, બટ આપણને સામે સ્ટેબિલિટી મળે છે અને આપણને સામે સ્પીડ મળે છે, રાઈટ? So there are always trade-offs in life. You cannot have everything. You cannot have the perfectly ideal situation. So these are a few questions. What would happen if my KI is too high? And what do we do to filter the derivative term, right? So once again, this was the entire
This was the entire summary of PID controller. So once again, I would like to you know, go over the objectives. Our objectives were to familiarize you with the fundamentals of PID controllers. So that's what we did. We explained how does a PID controller work. So I'll show you once again the model or diagram of the PID controller. So this is a diagram of the PID controller or of an entire system. તો ઇનપુટ આપણે આપ્યું કંઈક that is our set value. We forget that we have a error. આપણે just system ને input આપ્યું છે તો output કંઈ છે નહીં તો sensor કંઈ sense નહીં કરે. તમે ઇનપુટ આપ્યું એ કંટ્રોલર થી ગયું કંટ્રોલર ને અત્યારે કઈ છે નહીં આઈડિયા રાઈટ સો ઇટ વિલ જનરેટ અ સિમિલર યુ ઓફ ટી સો એટ ટી ઇક્વલ્સ ટુ 0 યોર યુ ઓફ ટી વિલ બી ઇક્વલ ટુ આર ઓફ ટી એના ઉપર તમારા પ્રોસેસ પ્લાન્ટમાં કંઈક ડિસ્ટર્બન્સ ડી ઓફ ટી જનરેટ થશે જેના બેઝ ઉપર એક આઉટપુટ આવશે એ આઉટપુટ હવે આપણે પાછું ઇનપુટ ઉપર આપે છે વાયા અ સેન્સર વિચ વિલ મેશર ધ ફીડબેક ફોર એન એર કન્ડિશનર ઇટ કેન બી અ થર્મોસ્ટેટ રાઈટ સો એ તમારું એ મેશર કર્યું આઉટપુટ એને ઇનપુટથી સબટ્રેક્ટ કરીએ છીએ આપણે તો યોર એરર or your output can be higher than set point or it can be lower than your set point તો એના બેઝડ ઉપર તમારું જે e of t આવશે that can be positive or negative એના બેઝડ ઉપર તમારું PID algorithm or PID controller would generate a u of t હવે u of t નો મેગ્નિટ્યુડ બી કાં તો પોઝિટિવ હશે કાં તો નેગેટિવ હશે u of t is the change that you want to imply in your plant or in your process control તો એમાં તમે આપો છો તો ડિસ્ટર્બન્સની કંઈક વેલ્યુ આવશે કંઈક થોડોક ઓછો ડિસ્ટર્બન્સ આવશે જેનાથી તમારું y of t માં કંઈક ચેન્જ આવશે સિમિલરલી this is a closed loop system right I'm not aware that you know what a closed loop or an open loop system is but a closed loop system is when you have a complete circle right when you have input output and output is once again given back to input to change your output to have stability right and when we do not have the output being fed back to the input that's what we call an open loop system output એની મરજીથી બદલાશે એની મરજીથી તો નહીં પણ આઉટપુટ would change in respect to your input so there are no controls તમારી પાસે કોઈ કંટ્રોલ નથી તમે ખાલી ઇનપુટને મેન્યુઅલી ઓછું વધારે કહી શકો છો તમારા આઉટપુટને સ્ટેબલ રાખવા રાઈટ પણ when you have a feedback coming it can be a positive or it can be a negative feedback in this case because આપણે આપણા ઇનપુટમાંથી કંઈક સબટ્રેક્ટ કરીએ છીએ we call it an negative feedback system સો આવી રીતે આ તમારું એક મોડલ છે right this is a model of a PID controller once again these are its applications how proportional controller looks mathematically so it's just multiplication with error then your integral controller is integral gain that is ki multiplied by integration of error and your derivative controller is differentiation of error signal multiplied with the derivative gain so that's it for today's session. Once again, we understood the fundamentals of PID controller. We understood the different configurations of PID controller. We understood when to use what configuration. And we went over in a little brief that how do we tune your PID sensors, right? So regarding the actual physical implementation of PID sensors or PID controllers, that would be taught to you or that would be covered in the future offline session that is going to be conducted on this Saturday. So that's it for today. Thank you.